ਕੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੱਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕ ਨਿੱਤ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇਂਗਾ ਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰਦਲਾਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਰਹਿਣਗੇ ਵੱਜਦੇ ਸਦਾ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗੀਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਰਹਿਣਗੇ ਵੱਜਦੇ ਸਦਾ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗੀਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ ਔੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਹੰਝੂ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭੱਜਦੀ ਛਾਂ ਜਹੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਮਤਾ, ਯਾਦ ਕੁਝ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੱਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕ ਨਿੱਤ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲਈ, ਈਮੇਲਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀ। ਕੀਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਈਓ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਹੋਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I've ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Welcome to Pahar Dental Group. Pahar Dental Group is a general dentist clinic that is located on both the north and south sides of Edmonton. We provide services such as wisdom teeth extraction, teeth whitening, braces, dentures, and implants. We are open 7 days a week and on evenings as well. At Pahar Dental Group, we would love to make your smile the best it can be. सुनो 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 एडमिंटन तो दिल्ली जाने वाले लिए मिलवुड ट्रैवल वालों धमाकेदार ऑफर। जे तुसी दिल्ली जा रहे हो तो आज ही मिलवुड ट्रैवल वालियां नु 780 244 32 22 ते फोन लाओ और अपनी लोएस्ट प्राइस टिकट बुक कराओ। गारंटीड लोएस्ट प्राइस पर ये ऑफर सीमित समय ਲਈ है। हफ्ते दे 7 दिन खुले ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ स्पेशल सर्विसेज एमरजेंसी टिकट्स ਲਈ। देर ना करो ते फोन करो। मिलवुड ट्रैवल 78024432। Canadian federal ministers and health officials announced Wednesday that starting in July, fully vaccinated Canadians and permanent residents flying back into the country will no longer require mandatory COVID-19 hotel quarantine upon arrival and no longer have to isolate for 14 days barring a positive COVID-19 test. The change will apply to Canadian citizens and permanent residents who have had a full course of a COVID-19 vaccine. Affected travelers will be required to take a COVID-19 test both before boarding their flight and upon arrival in Canada, and remain in isolation until the test comes back negative. Under the new rules, expected to take effect next month, travelers looking to avoid quarantine will be required to have had 2 doses of a COVID-19 vaccine at least 14 days before travel. Then we are still having conversations with provinces and territories as well to ensure that they are comfortable with this step. But we're aiming for early July. And I know that you would prefer a precise date, but we are working with CBSA, IRCC, and a number of other departments to make sure that we're operationally ready for this change. And so as soon as we have a confirmed date, we'll come back. But the general ballpark is the first week in July.
Well, actually, the metrics we're looking at are less date-oriented and more disease activity-oriented. And I'll turn to Dr. Tam in a moment, but it is really about making sure, again, that we can see that trajectory of less people getting sick, less hospitalizations, more capacity of provinces and territories to handle any outbreaks, and a confidence that the vaccination coverage here in Canada is going well. And as well, very closely monitoring how the virus is changing and shifting and adapting in other countries. We know that there are, on an ongoing basis, new variants that are developing that we know about and ones that we don't. And my goal as health minister is to make sure that we don't put any of this progress that we've made together, that has been hard won, by the way, on the sacrifices of Canadians and Canadian businesses and entire sectors. We don't want to jeopardize that in any way. So I'll turn to Dr. Tam to perhaps she can talk a little bit more about the deliberations that she's having with her colleagues. I don't have much more to add, but I think with the trajectory, at least on the vaccine target, we're on track for that 75-20 goalpost for eligible Canadians. The next goalpost on that front that we'll be assessing is around when we achieve the 75% two-dose for the eligible population for vaccination. So that is going to be taken into account, and you can probably look at when we might get there based on your the vaccine supply. But of course, it's also based on how many people actually roll up the sleeves and to get not just the first dose but the second, and then all the other parameters that the minister has outlined as well. So the first marker might be around the first week of July, and the next one may or may not come quite soon, depending on whether we meet some of those markers. Parisians and French Prime Minister Jean Castex spoke out after a man was seen on camera slapping President Emmanuel Macron in the face while he greeted locals in southeastern France on Tuesday. Castex said it was democracy that is being targeted, telling the French National Assembly that democracy allows for debate, dialogue, and the face-off of ideas, but violence, verbal aggression or, most of all, physical aggression should not be tolerated. People in Paris had similar thoughts on the actions of the man, saying that they can disagree with the president and vote against him in the election being held in 2022, but slapping a person is not right. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। Sandeep Furniture has been an Edmonton staple for over 25 years, exclusively selling custom furniture brands like Ashley, Serta, Sealy. We are able to offer you high-quality products at amazing prices. We will meet or beat any advertised price. Visit us online at sundeepfurniture.ca, follow us on Facebook, or check us out in person at our massive showroom located at 9908 65 Ave. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors.
Canada.'s border has been closed for 15 months in an effort to curb the spread of COVID-19, fueling frustrations in both countries' tourism industries. Hotel quarantine restriction facing international travelers arriving in Canada may come to an end soon. The understanding that we could have, again, further loosening of the border restrictions so that we can have more free-flowing back and forth between Canada and the United States. Prime Minister Justin Trudeau wouldn't confirm or deny rumors of loosening restrictions later this month. Watan TV reports. Easing of restrictions will be focused on Canadians who are fully vaccinated, both because that's what the science dictates, particularly when it comes to some of the new variants of concern, like the Delta variant. A phased approach using places where we think the vaccine supply is reliable, where a fully vaccinated individual fits the criteria, where the vaccines are similar and ones that have been approved by the FDA and Health Canada. The Americans will have a very robust summer tourism season. In Canada, we're likely to lose most of it. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 780-466-4660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ PR ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ PR ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ PR ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ PR ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ PR, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 780-466-4660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Alberta's active COVID-19 case count on Tuesday sat at 4,431 cases. According to Chief Medical Officer Dr. Dina Hinshaw, that is the lowest active case count since March 9th. However, if a patient doesn't disclose their symptoms or their status, health teams are left in the dark, and those safety protocols can't be enacted. This puts the care team and other vulnerable patients at risk. As we get excited about the summer and see dropping case numbers and climbing vaccination rates, it can be easy to forget the ongoing threat of COVID-19, particularly in acute care centres. But we must continue to be mindful of our symptoms and do the right thing. Stay home unless healthcare is needed, get tested, and disclose those symptoms as needed. This will help you get the care you need and keep everyone caring for you safe. Turning to today's numbers, we have now administered more than 3.1 million doses of COVID-19 vaccine in our province. 67% of all Albertans 12 years of age and older have at least one dose, and 15% are fully vaccinated with 2 doses.
Over the last 24 hours, we have identified 139 new cases of COVID-19 and completed about 3,400 tests. Our positivity rate was about 4.2%. Last week, the R value for the province was 0.74. This includes 0.75 in the Edmonton zone, 0.73 in the Calgary zone, and 0.73 for the rest of the province. American government health officials have approved the first new drug for Alzheimer's disease in nearly 20 years, disregarding warnings from independent advisors that the much-debated treatment hasn't been shown to help slow the brain-destroying disease. I think this is an exciting day for people with Alzheimer's disease. They now have some hope that a drug is going to be on the market that is going to have an impact on the underlying disease process itself. Thus far, drugs that have been approved for Alzheimer's disease have been symptomatic drugs, and they've been marginally successful at treating the symptoms of the disease, but they do not get at the underlying cause. This drug, aducanumab, is thought to act on the amyloid protein in the brain, which is one of the defining features of the disease itself. So by reducing the amount of amyloid in the brain, hopefully the patients will benefit clinically. Yes, our hope is that it will ignite innovation in this area. You know, for so many years, it seemed almost impossible. There have been so many attempts and so much effort and so much money spent and so many patients involved in clinical trials. And it seemed at one point that it was not going to be tractable. But I think that this approval signals to everybody that it is tractable and that we can do something for Alzheimer's patients. And I believe this will ignite innovation all across the board. And we will move beyond amyloid targeting. We already have several companies with several drugs targeting amyloid, but I think we'll also start to target other essential pathophysiological mechanisms involved in the disease. This aducanumab is a medicine that gets into the brain at low doses. It breaks up the amyloid plaques and helps to clear them, and hopefully to help slow down memory loss. And this is a drug that can be safely administered. It's given intravenously. And I think that's the beginning of a new treatment era for Alzheimer's. The question is whether it really has a significant clinical effect or not. The drug does what it is supposed to do biologically. That is, it reduces amyloid in the brain. It removes amyloid from the plaques. So there is going to be a lot of important education that we discuss with patients with a realistic idea of what this medication is and what it is not. So to make sure that patients understand this is not a cure, that we are hoping that it has some ability to slow down the progression for patients, but that we are ongoing. The learning about this medication is ongoing, and there's much still to understand about how it's working for patients. Manitoba Premier Brian Pallister announced on Tuesday that the province is introducing a secure immunization card that can be obtained 2 weeks after receiving both COVID-19 vaccine doses. In the interim, until all public health restrictions are lifted, Manitobans will get certain benefits with this card. This is the card, this is what it'll look like, and I'll explain how you can apply for it after your vaccine in a minute. So we hope this is a temporary measure. Of course, as we get to the point where everybody is vaccinated, we don't need to worry so much about this, but in the interim period, this is an important additional thing that'll benefit you. With this card, you will be permitted to travel within Canada without having to self-isolate upon your return. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said leaders of the Chinese government don't share our values, after emerging from a meeting with U.S. President Joe Biden. A wide range of issues, Russia, China, global terrorism, cyber threats, and also the security consequences of climate change.
But we spent most of the time on preparing the upcoming NATO summit in Brussels next week, where we will agree a forward-looking, ambitious agenda on how to further strengthen our alliance. Right. Well, China is also an issue that was addressed during the meeting with the president. It will also be an issue that is addressed when the NATO leaders meet next Monday. And what we see is that, of course, the rise of China poses some opportunities for our economies for trade, and we need to talk to China on issues like, and engage with China on issues like climate change and arms control. At the same time, China will soon have the biggest economy in the world. They already have the second largest defense budget, the biggest navy. They are investing heavily in advanced military capabilities, and they don't share our values. We see that in the way they crack down on democratic protest in Hong Kong, how they deal with minorities, the Uyghurs, and how they coerce neighbors, and how they threaten Taiwan. So we need to stand up for the rules-based international order, and we need to work more closely with partners, including in the Asia Pacific. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।